How you doing? Ni vile mbaya kwanza. Somo mwezane hado.
zile ambazo zinahusiana na vijana wa kiume katika taifa hili letu la Kenya. Najua moto huu umeanza na utausaidia uelekee mahali ambapo unataka ufike kwa ajili ya nguvu zako na uweza wako. Kwa kila mmoja wetu ambao tutakuwa pamoja katika kazi hii siku ya leo, tunaitisha ulinzi wako na nguvu zako ziwe juu ya kila mmoja wetu. Hapo tunaamini ya kwamba ujumbe huu utafikia wale ambao wanahitaji kupokea ujumbe huu. Tunakushukuru, tunakuabudu, tunajua tutakapomalizia tutakuwa wenye shukrani mbele zako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na tuamini. Nianze na kusema samahani kwa sababu tulitarajia kama by saa 4 tuwe tumeondoka hapa tumeanza, lakini tukujua kwamba wakati tunaanza wanafunzi ndio wanarudi shule siku ya leo. Kwa hivyo kwa stage nafasi ipatikane ya watu kusafiri kuja hapa. Bado kuna wengine wamefungika kwa stage, lakini hatutawasubiri. Wale wako njiani tuwapatie dakika kidogo kama 5-6 hivi wao wamefika ili tuanze. Lakini tunapoanza, kwa sababu kuna wale ambao ni wageni ambao wanaona tu Boychild, niweke wazi kwamba wakati tunasema mambo ya Boychild tuko hapa, hii ikiwa ni build up program, one of the events ambazo tunatumia kufanya build up towards the International Women's Day. Kwa hivyo we are not fighting the women, we are not here to fight the women and the gains ambazo zimepatikana baada ya kufanya kazi ya kumtunza na kusimama na mtoto msichana kumpeleka shuleni. But at the same time, mwaka huu ikawa msemo ambao upo ama moto ambao iko kwa mwaka huu ni balance for better. So kama kuna kwenye tunaona upande mmoja tumeegemea sana, wacha turudi iwe ni tuna balance, tunaelewana sote. Na nashukuru sana kwa sote ambao tumefika, na tunashukuru Mungu sana kwa hiyo. Kwa hivyo wakati tuko hapa, ukiona tunasema ni Boychild bana, ni Boychild, tujue kwamba tunataka kusema kwamba mtoto ni mtoto, iwe ni mvulana ama ni jinsia ya kiume ni jinsia ya kike, iwe binadamu ni binadamu, tupewe haki sawa. Lakini hatujakuja kwamba tunapigana, sijui wamama wameinuliwa, wanaume wamekanyagwa chini. Hayo ni mambo ambayo tutaendelea kuongea. Wakati tumekuja sote kwenye meza, tutaanza kusema tumekanyagwa namna gani ama tumeinuliwa namna gani, ili tuwe katika level moja, tuwe katika nafasi sawa. Kwa leo, na ukiangalia kwenye bana yetu inasema mambo ya Sexual Offences Act. Hii ni act ambayo ilipitishwa 2006 na ambayo watu wengine wameteka advantage kwa vipengee fulani hapa na pale, na kwa sababu ya kuteka advantage tunaona ni vizuri wacha tuiongee sote pamoja. Ladies and gentlemen, sote tujue hii act inasema nini. Usio kama ni mvulana ako hapa, gentleman, umepata msichana ambaye ni 17 years, umeamua ni mke wako, ukienda kotini unasema ndio tunaishi naye, ni mke wangu, lakini kulingana na sheria ni defilement, unaendelezaka kila siku. Mkutana jioni unaendelea kufanya defilement. Kwa hivyo ukienda pale utaongezewa miaka zaidi. Tutaendelea kuwasiliana mambo hayo, na hiyo ndio sababu kuu na lengo kuu letu kuja hapa ni ili tuweze kuangalia Sexual Offences Act. Kisha baada ya tukifika pale tutaanza kuangalia kipengee kimoja baada ya kingine, na kama itahitaji iwe na kubadilishwa tutakaa chini, isiwe wanawake watavuta pande hii kusema hatuelewi kwa nini mnabadilisha, na wanaume wanavuta pande hii tuseme lazima tubadilishe, hatutaki vita. Tunataka tukae chini kwa meza jinsi tulivyokaa chini kwa meza, tukasema ni vizuri tuwe na empowerment ya mtoto msichana. Tunakaa chini tena tuseme yes, empowerment ya mtoto msichana tulitaka iende namna gani, na part of it ya kuhakikisha kwamba mtoto msichana ametunzwa, tulipitisha sheria ili wasichana wetu wasiwe defiled, wanawake wetu wasiwe raped, lakini imeanza kuchukuliwa advantage. Na katika kesi ambazo tuko nazo na vijana wanaume wenye wamefungwa, 80% ya watu wote ambao wamefungwa katika jela ni wanaume, na kesi ambazo ziko pale 40% ya hizo za wanaume zinahusiana na mambo haya ambayo tumekuja kutembea siku ya leo, either ni gender based violence ama yanakuja na mambo ya kujamiana, kujuana kimwili mmoja kwa mwingine. Kwa hivyo tunatembea kwa ajili hiyo. Najua kama mvulana ameshikwa amefungwa, huyu anaweza kuwa ni ndugu yako, anaweza kuwa alikuwa ni baba yako ama ni uncle yako, ama anaweza kuwa ni mtu ambaye mmehusiana. Kwa hivyo hatutaki mtu mwingine ajipate kwa amevunja hiyo sheria. Nashukuru naona viongozi ambao wako hapa wa gender katika national government na county government, tutaendelea kujuana
naona wenye wamekuja ku flag off this event wako hapa pamoja na sisi. Kwa hivyo tutawapatia nafasi, sijui kama wangependa kusema kitu kabla tuanze, kwa sababu tunataka dakika zingine kidogo tu, majamaa wamefika na tu. Kwa hivyo mtawawia radhi wale hawakupenda kuchelewa, walitokea mapema lakini kwa gari hazipatikani kwa stage na walitaka kuja kama group, imebidi sasa waachane mmoja mmoja wanakuja. Sijui tuwapatie dakika kidogo tu wafike, kisha dakika 5 zikisha kama hawajafika Bwana Wawire. We have Bwana Wawire, we have Madam Celine who is the Assistant Director Director of Gender, Nakuru County. We have Wawire who is in the State Department of Gender. Yes, and we have the PA, Personal Assistant to the CEO Gender. So tutafanya tu tutaanza tu hii safari kisha tutembee kabla tena jua litumulike sana. Otherwise, thank you very much for coming. Nawashukuru sana. Let's just take a few minutes, then we'll officially start our walk. Thank you very much. So kidogo tu dakika 5 tuanze. Okay, tungetaka before tukae chini ni vizuri kujuana. Bwana Wawire, vizuri ujitambulishe kwa watu. Unajua wanasikia Wawire lakini hawajui. Sinazijua, sinishaienda Ndio jiangu. Unajua kidogo. Wewe jamaa anasema Kwa majina naitwa Douglas Wawire. Nafanya kazi na idara ya jinsia Nakuru County. Niko na mwenzangu hapa Selina. Alikuwa anataka kuniintroduce. Mimi naitwa Selina Mkadha, nafanya kazi kwa county pia kwa ministry ya gender. So ningependa kufungua hii maandamano saizi officially kirasmi, na tunaandamana kutoka hapa tunaelekea hadi wapi? Kwa hivyo tutakapopeperusha hii bendera tunaomba mpige shangwe, nderemo na vigelegele.
nikupatie. One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. 1 2. Check, mic check. Mic check. 1 2, 1 2, mic check. 1 2, mic check. Empower the boy child. Empower the boy child. Empower the boy child. Sauti yenyewe imeenda lakini ni sawa tu. Empower the boy child. Empower the boy child. Mtoto ni mtoto. My friends, hawa watu wanafaa uji. DJ, hebu niweke kidogo alafu watu wangu wapumue kiasi.
Kariakoo. Mina mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi ila mimi kwako nyanga nyanga. Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka? Amani macho ya blue light. Sema nini unataka? Nikugeuze princess. Sema nini unataka? Unavyobilinge bayondo hivyo mimi ndo nataka taka sana nataka. Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka? Nikugeuze princess. Sema nini unataka? Siamini yani siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yamenikoleza mwilini. Siamini oh siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yamenikoleza mwilini. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, cheketua, chekecha, cheketua, aya chekecha, cheketua, chekecha, cheketua. Masauloso kita abitari. Penzi alinipa mama na mileo nakupatia. Tena sitaki lawama. Penzi hapo hakuna. Nitakupenda sana mpaka wivu utakimbia. Na nitalia na wewe mimi kwako nyanga nyanga nyanga. Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka? Amani macho ya blue light. Sema nini unataka? Nikugeuze princess. Sema nini unataka? Unavyobilinge bayondo hivyo mimi ndo nataka taka sana nataka. Nini unataka? Nina miujiza. Nini unataka? Nikugeuze princess. Sema nini unataka? Siamini yani siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yamenikoleza mwilini. Siamini oh siamini, yamenipanda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yamenikoleza mwilini. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, cheketua, chekecha, cheketua, aya chekecha, cheketua, chekecha, cheketua. Yeah. Babu, kila mama leo, chekecha, chekecha. Hey, no promises, no promises, no
2. DJ shikilia, DJ shikilia, DJ shikilia, DJ shikilia. Okay, ladies and gentlemen, kama unajua kabisa ulikuwa umekuja kwa hadhara yetu, tafadhali naomba tukuje kwenye tent. Tukuje kwenye tent. We wanna start because time is not on our side. Please, tunamuita Jacques. Jacques and your group. Sharon and your group there. Yeah, please. Tunahitaji hapa kwa tent. Alafu nyingine tuongea baadaye. Alafu kama uko pale nyuma ya tent, tafadhali, we want to rush. Unaona the weather is not that good, eh? Yes, asante sana kwa kusikia. Watu wa fiti, two feet organization, please tukuje kwa tent. Na watu wakunye maji, watu wametembea, si ndio? Wajamangu wa hamburger, mko? Hata sioni, simu na mkono kidogo nione. Hamburger. Kwani wawili? Wanaitwa youngsters. Youngsters, Hamburger FC. MX nawajua. MX wako wapi? Watu wangu sana MX. Pogba. Ni moja tu. Aya, in the house we have students from Egerton University. We have other organization, takuwa nawajulisha tu pole. We have our brothers footballers kutoka pale Vinjoro, wengine from Tao. We have friends. Na we need to concentrate together. Now, tafadhali ningeomba sasa tuanze kwa urasmi. Sote tusimame. Alafu ambao wako pale hivi wakiwa wametulia tu ikiwa ni starehe zao, tafadhali pia hatujawafungia, tunasema karibuni zaidi, hatuweze kuelezana because wewe unaweza kuwa ni Boychild na huko. Na wewe unaweza kuwa ni Girlchild, unaweza kupata Boychild, na sisi tunaweza utapata. Bwana Yesu asifiwe. Nipo nikuwe pastor leo. Tumesimama. Now we wanna sing our national anthem, the first 2 stanzas. 1 good. Haya, just say our DJ. Twende kazi. Tumesimama hivyo. Let's welcome our Reverend, tunamuita Pastor Mwiro with a word of prayer, alafu baadaye tutakuwa na wajulisha. Karibu. Amen. Tunataka tuombe na tuamini pamoja katika jina la Yesu. Tunashukuru Mungu kwa maana siku ya leo ilipangwa kwa muda mrefu, lakini Mungu ameifanikisha. Tumekuwa na walk yetu imefanikiwa, na ndiposa tuko hapa tukimalizia. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nimekuwa katika mikutano mingi na nikawa nikiwaza juu ya Boychild, na nikaona ya kwamba kuanzia the beginning, hata wakati wana wa Yakobo wanahesabiwa watoto 12. Those walikuwa ni Boychild ambao walikuwa wanahesabiwa. Bwana asifiwe. Yakobo alikuwa na Girlchild, lakini tangia beginning Mungu alitilia maanani sana juu ya Boychild, na najua ya kwamba kama vile ambavyo tumefanya msafara na tumekuwa tukiomba, Mungu atatenda mambo makubwa na kutakuwa na restoration katika jina la Yesu. Haleluya. Wacheni tuombe na tuamini pamoja katika jina la Yesu. Ni asante Bwana majeshi kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako Bwana. Baba, tunakushukuru kwa leo. Tazama ili, lakini Bwana umeifanikisha. Sifa na utukufu ukiwa katika
enzi. Asante chairman ambaye amesimamia na ambaye ya Boychild pamoja na wote ambao wameshikilia kazi mbalimbali na pamoja wamejitolea siku ya leo tano huu na wako hii kaweza kufanya wote, na wabariki na tangaza baraka katika maisha yao. Baba, ukaweza kuwatia nguvu na kusimama pamoja nao tena la Yesu ya tunakushukuru barikiwe sana. Tumetulia hivyo. Okay, let me recognize the following people. And Hamburg. Hapa hivi gender student watakuja kuomba kazi huko, and then we have a Boychild who is the tuseme tunamuita sasa CEO wetu. We have visitors, we have Miss Kenya Uni exist, and then tuko na pia hao wengine ambao wamekaa kule chini, tunawapenda sana. Yes, lakini leo ni Samuel Karanja here to say thank you very much for coming and welcoming you into this event. We're going to have, say, like another 1 hour and we'll be done. Otherwise, I want you to feel welcomed and feel appreciated that you're here, and we appreciate that you came. Thank you very much. I think it was enacted in place in 2006. Is goal number 3, hiyo act of the constitution. Now, kabla tujiendelea zaidi, dakika 3 baadaye, si saa hizi. Sawa. Good. DJ, are you ready?
Haya, twende kazi. Ni kama mitambo imeleta. Hey, oh my God, unataka kutukumbusha furahi day? Hamburger. Iko sawa? Hiyo sio saizi. Unaona tuko na pasta. Asante sana. Tuko na pasta. Tafadhali tunyenyekee zaidi. DJ mnyenyekee ile tu ya nani? Hata kama ni Rose Muhando. Si ndio hata Rose Muhando. Najua mnataka akove. I want 2 3 4 DJ Jose. Aya, DJ bado ako tu sawa. Wacha sasa yako internship. Alafu atapata job rasmi. Now, let me introduce our entertainers. Tuko na mmoja wanajiita Aminia Dance Group. Tafadhali nawapatia dakika 2 because time is not on our side. We have our guest wenye watakuwa wanaelekea mahali pengine because of the schedule. Tafadhali vijana wangu Aminia Group. Mko wapi? Where are these guys? Aminia Group. Yes, we are eagerly waiting for you. Aya, noma sana. Welcome request. Aya, sawa. Meanwhile, this our youth wameamua at least Boychild asibaki nyuma. Nitaonulia lollipop. Iko nini? Aya, teke. Meanwhile, wakitengeneza nini yenu? We'll be having a spoken word. Spoken word itakuwa tu around. Sitataka niambie nani atakuwa naisema. Alafu Boychild, we want to make this day so colorful to you. Tutakuwa tunaona watu wanawako kuanzia kwa ile miti hadi hapa. Naona kuanzia huko hapa. Boychild, hujaiona hii maneno. We want to make Boychild happy. This is their day. Si ndio? Yes, including me. Good. DJ, are you ready? Hiyo sauti iko chini lakini ni sawa tu. Boychild. Ikifika ni Boychild sauti iko chini, ni sawa tu. Good. DJ Jose, uko tayari? I want to. Ladies and gentlemen, let's appreciate these gentlemen here. They have a presentation. If
Ebu shikilia kidogo, shikilia kidogo, shikilia kidogo. These guys are too serious. Why are you serious? We need your smile, si ndio? Aya, wacha kuwa serious. Girl child, wapi makofi yao tafadhali? Boychild, ajuangi kusupport Boychild mwenzake. Wamenyamaza tu hapo. Akina Mo, akina Jose, wote tu wamekaa hapo. Good. Okay, okay. Now, ladies and gentlemen, I want to introduce these special people amongst us. And if you are a model, you have to embrace. You have to be motivated. They're gonna walk from there up to there. If you feel like joining them, please do. And ukitaka namba yao ya M-Pesa, you can as well see me. Apart from pastor ama reverend, au wengine, it is open to you. Bwana Yesu asifiwe. Now, ladies and gentlemen, let me introduce Miss Universe Kenya with her friend. We want her walk. Sitaki wachoke sana. Mtakuwa tu mnaanzia hapa, Boychild waone vizuri. Yes, hapa. Na mtu asizoom. Karibu sana, karibu sana. DJ, unaweka kangoma kazuri kale ka Nigeria kidogo, alafu utakuwa unanitafutia ngoma ya house. Changamka. Not talking, just walking. Messi, najua hii vitu haijafika kule Dondori, but ni sawa. Hata kuna makofi yao tafadhali. Let me tell you one funny thing about the Boychild. When something is so good, he concentrates with the eyes. Hata simu anasahau. Usimu text saizi. Now, hebu hiyo ngoma nisikia kama itapelekana na hiyo walk. Unaona Boychild, this one is called a T. Anasimama T. If you want to walk, T, unasimama T and then you start. Alafu kuna ile 360. You go. Najua mjui maneno. Now, are you ready? DJ, give me one drop and then we see what proceeds. Twende kazi. Miss Universe Kenya. Hiyo si rangi ya 500 tafadhali brother. Kufika hapo si rahisi. Hapo kumekuwa na watu wengi walikuwa na contest. Rangi ya udhurungi, ya mzambarau, kama kuna samawati, kama kuna rangi ya samawati ni sawa. Oh my. Boychild Kenya, see that walk. Hivi tunajua ujaonanga na kwa TV wakiadvertise sabuni nengai. Wapi makofi yake tafadhali? Look that smile. To dimples. Ama mimi ndio naona zangu. DJ, kula kwa macho. Hii inaweza kukupeleka cell. Ndio maana wanasema Sexual Offences Act. Hii tu. Sharon, uko tayari? Kitu yote na uso Boychild. Wapi makofi? Let me tell you something funny that I'm noticing. The Boychild is ever smiling. You see? From the other side. Maybe umeona hiyo? You are so serious today. Ni sawa. Haya, now let me give this 2 minutes. 1 minute. Maybe these guys, I normally think about them wherever I go, especially when it touches on humanitarian ground. I normally think about them because what we undergo in learning thought, we meet various things that may be challenging, encouraging, and we call it a reality. Let me give this chance. 1 minute to one student from Egerton. Talk on behalf of
gender. Tujue, unajua wanasemanga gender equality. Wanasemanga gender equality na mimi nilikuwa nasema gender. But now sijui ya bus station. Karibu sana Sharon. I give you 2 minutes. I know you talk a lot. And again, we need to empower both boys and girls. But today, we are focusing much on the boy child because The only thing I can say now, the ratio of boy to child is dwindling. You go into the school, the rate of the school dropout in terms of competition wasichana wako juu. Now it's been done by design because the girl child is so much favored that kijana amekuwa punda kwa society. So let's empower the boy child and we secure the society. To the county team, I'm so happy that you spared your time to come and address this occasion. Mr. Mansiba, we appreciate Boychild akikuja kuomba basari muwapatie vile mnapatia. Si ndio? Ndio wasome, wa empower the society. So
so proud to be associated with Boychild. My name is Dixon Ogari. For Njoro agenda ni D22. Njoro, we have what it takes. So hebu tukuje tuelimishe hii Nakuru. Ndio. Asante sana. Yes. Wapi makofi ya D22? Hiyo makofi ni muziki. 1, 2, 3. Asante sana. My name is Kings. Wenye huwa ananiona kule, I'm Kings. Ezekiel atawaambia kama kwa around. Now let me recognize the following. Nakuru TV. We have Royal Media Services among us. We have Radio Amani. We have Nakuru Daily and hivi sasa. If there is any other, please inform me. Ni mzuri tukue najua tuko kina nani. Lakini hii vitu leo inanilemea basically mambo ya sexual offenses. Ujue leo tunaongelea hii mambo tu inaitangwa penetration. Unajua leo hakuna kuficha penetration. Hata kuja kuongelea zaidi wakati utakuja. But mjue punishment iko zaidi. Hakuna yenye nimeona iko less than 3 years ama 4. Nasikia tu ni 5 and above. Kama ni kidogo zaidi. Ili come to elaborate sana hata 10 years. Lakini yenye inanishangaza zaidi ati my sister akipita pale nienda tu niguze kidogo hivi. Kwa nikuwe ndani. Yes. Hagen ikakuja hivyo 1986 mpaka 1995 ndio Beijing conference ikakuja, wakaamua ya kwamba msichana lazima aende wapi? Juu. Kwa 1995 ndio wakakuwa na kitu inaitangwa MDGs, Millennium Development Goals, ambapo wakasema by the time inafika 2000 the rate of HIV AIDS ilikuwa imeenda flat kidogo. Hiyo ilikuwa kwa katikati hapo. Education, msichana alikuwa amefika at least 50%, tukue sawia. Ikafika 2000, bado tumenyamaza. Hakuna organization kama ilikuwa imekuja. Hakuna. Sasa hapo sasa ndio tukaanza kufeel haya. Tumekuwa sana wamama, tumekuwa na wamama wanachipuka. Tumekuwa na fida. Bado tumenyamaza tu. Society na ina grow in terms of education, in terms of economical spheres. Huko yote wana grow. Hiyo story bado nitaendelea. Aminia, are you ready? Are you ready? Haya, ni sawa, ni dakika moja. Tuendelee. Current education. Saa hizi. The enrollment rate 51. We are standing at 51.6%. That's for male in education sector in terms of performance, in terms of enrollment. Lakini today I'm talking of enrollment. Unapata saa hizi jinsia ya kike imeshinda ya kiume, ambao sasa tuko 49.4. Tuko 49.4 sasa hizi %. Hiyo ni enrollment. Inamaanisha kuna wasichana 51 hapa, kuna 49 hapa. Sasa tumeshindio na moja. By the time inafika 2025 itakuwa hapa ni wasichana 5, wavulana 3. Hiyo tunajaribu kuwapatia history. But now I also like to thank gender offices within our country, the Ministry of Gender. At least we are realizing that the equality is somehow observed. Haya, Aminia, kuna watu wanataka kwenda na nyinyi mmetuestia time, nitawapatia dakika nusu. Tukienda Kirinyaga, the rate at which girls wako kwa education sector at least ime overpower ya Boychild. We have other countries, but the marginalized
counties like Wajir, Turkana, wasichana bado wako chini, hata Kajiado bado wako chini. It means male dominance is still there and we are still working on that. But again, affirmative action imetugonga kama vijana. Twende kazi. Bado nitakuja. Ni sawa. Asante sana. Okay, let me big up another crew around. Wanajiita 254 Rock Latin Mikasa on salsa dance. Ni wale wa hii. Unajua wasichana kionanga hiyo. Alafu waende hivi wainuke. Boychild mfuko inatoboka. You can just imagine it happen next. Hiyo uto tudhao wenye umetokea mjengo mtu wangu. Tunaendanga hiyo design. And kasileku ni kanachomoka nazo. Boychild. Ni sawa. Now ladies and gentlemen, let me introduce Mr. Karanja Boychild. I know atakuja introduce the other part. And then mimi mtaniona baadaye. Naitwa Kings. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amenilinda hadi saa hii. Mkitaka kujua vizuri unaweza kuuliza amo ama norms. Good. Karibu sana Boychild. Thank you very much. Nimeona ingine imekuja hapa. Tafadhali hawa watu specialized group. Let's recognize them. We have the United Disabled for Nakuru County, OT and the team. Tafadhali tumerecognize. Ako wapi OT? OT ni mwenye anatoka Bonde. Ile side. We once met in children's department. Tulikuwa tunaongelea mambo ingine. Asante sana. Karibu nyumbani. Nitakuona. Lakini si kitu. Thank you very much. Good afternoon. All protocols observed. Ladies and gentlemen, I just want to give a brief history of the Boychild and then just say something small before I invite Madam Rukia to continue with the protocol part, because I might mix up people and I would want to do that. I'm Samuel Karanja, the chairperson Kenya Boychild. This idea came in 2002 when I started doing some stuff with the boys in our streets. They are not street boys because we don't have streets that come together to bear children. There is that cause for a man and a woman for us to have a child. So they're actually boys in our streets. I tried to do a support. Again, I couldn't go very far with that. But I would take boys to school, get uniform for them. Then after that,
In 2004, I started teaching and actually went to a girls' school. I started studying a number of things with our parents and how they handle their sons and how they handle their daughters. And thereby I think something is not right here. And I said, I cannot just be silent without talking. I need to tell the people the truth. And I started talking. In 2014, I want just to cut that very long story. In 2014, we came to this ground to do a launch of the Kenya Boychild. Then, we are rebranding it to Kenya Boychild. Then it was Ladder of Hope Kenya. And we actually were trying to do an awareness, just to have people think, just to get to sit in somewhere and think of, really, are we doing the right thing? This is after we have done campaigns for the girl child from 1980s until now. We are still doing it. But we are trying to see whether we can balance, and we are saying it is balance for better. Just to see that, yes, the boy child is taken care of and the girl child is taken care of. I want to go to, I would want to mention a few areas that I think and that we are trying to work on, just to see that people get to look at them in a more serious manner than what we have done over the years. I want to mention something on our education. Because it is in education that over the years we didn't have our old mothers going to school, and there was a need for all the people in the world to think about that gap that was there, because even the women are talented, they have something they can do for us, and we did schools for girls, we did campaigns to have our girls go to school. We started fighting FGM, and that did so well, and we are actually saying that we have done so well. We appreciate that. And all those people who are involved, we appreciate that was done. But at a certain point, after we have done a lot of stuff on education, I don't want us to think about, like in Nakuru County, we can count the number of boys' schools. That is the government boys' schools. We can count how many we have. And I remember these are the centers where we do mentorship for boys or mentorship for the child. We do the foundation for the child from class 1 all the way, go to high school. Again, we are trying to train them on interpersonal relations and other relations. But we have good schools. I would say good schools, not just mentioning Nakuru County, but our country, Kenya. That we have so many schools for girls, unlike what was there during our forefathers, that schools were for the men. We appreciate that. That is a step forward for all of us, that we have schools for girls. But why were we doing, and especially boarding schools for girls? It is because the girls were vulnerable, that they will be out here and men will think this can make a good wife. So we wanted to have them go to school where nobody would think about them becoming wives. But unfortunately, having achieved that gap, there's something that we have not done. We are still seeing, well, we were doing those campaigns, nobody wanted to think about the boys. So what about the boys? So the boys were left taking care of their dad's animals. In the name of, they're the ones who are going to inherit land, they're going to inherit these animals. But over the years, again, we have passed bills and acts, and we now can have our sisters inheriting with us. That is a plus. But the question we ask ourselves, yeah, that was the preference for the men. So what happens to those men who had banked on that I'm going to inherit from my father? So they're just seated there waiting that, yes, my dad has this parcel of land I'm going to inherit. Then my father has this amount of money in the banks I'm going to inherit. So what happens to them? And when we are talking of this, we got to think of, so what happens? Because I'm going to mix tongues. So what happens? Yesterday, all men were going to get the inheritance. Men were going to school. Now we are saying it is, we got to balance. Let the girls go to school. Let the girls also get inheritance from their parents. They are also human beings. We marry them as men. And actually, if my wife would go to their home and she comes with 5 acres, I'll say, this is nice, man. Yeah? Niende Swahili. Watoto wa jinsia ya kike tukawajengea mashule, lakini wa jinsia ya kiume wakasalia pale nyumbani, waende shule ambazo tumeanza kuzianzisha za CDF. Kwa sababu wao hakuna siku tulikuwa tunaona wanaweza kubakwa, hawawezi kushikwa kwa nguvu. Watoto wavulana wale tukaona wao wako sawa. Kwa hivyo hata wakibaki pale hakuna siku watatembea nyumbani akiwa na mimba. Tukaona ni vema wacha wasichana waende, wasibakwe, waende shule za malazi, waende shule za malazi, kwa sababu tena kama watadhulumiwa, na hatutaki msichana hata mmoja adhulumiwe. Hatutaki mwanamke hata mmoja adhulumiwe. Lakini tunauliza,
kama mtu fulani ndiye atadhulumu msichana, je, tutachukua msichana tumweke kando ili huyu tutamdiscipline? Because that is what we have done over the years. And what we are saying here is we don't want to discipline the boy child that asiende shule. Akikosa kwenda shule saa hizi, like this morning by 8 wanaume walikuwa wamelala hapa. Then we ask ourselves, watakuja kuwa nini siku ya kesho? Tuache mambo ya elimu. Tutaongelea mambo ya elimu, tunaendelea kuongea katika elimu, kisha tukasema, na ndugu yangu MC ametaja hapa, tukaweka grades za mtoto msichana za kwenda university, tukaweka chini. Tukasema tuna mambo ni affirmative, that yes, we had very few girls joining the university those days, and it was important for us to have those points going down. Like we have had 2 points difference. And at one point, as Kenya Boychild, we came out and said we want harmonization of university entry points. Why are we saying that? You go to some of the private universities, the percentage is at 70-80. You go to Kirene University, it should be at 99% of them are women, because it is actually Kirene Women University. But men are still there. Wacha tuache hiyo. Ninasema hivi so that we get to know, why are these guys talking of the boy child? Is it that we are fighting girls? We are not fighting girls. We are appreciating with girls. We are celebrating with girls and women. But then we are asking ourselves, so what happens to men who are living in that era, in that age, in the 21st century? We go to business, kwa biashara, entrepreneurship. The government came up with funding for youth. The government came up with funding for the youth, for the women. So we have women fund, we have the youth fund. So men hitting that 5 years, tunaachiwa jua na Mungu. Tunaachiwa mvua kama hii inanyesha na Mungu. Kama niko na biashara ningependa kufanya, itanipasa ni join kikundi cha wamama ama ni join kikundi cha kina vijana, ili awanihurumie angawa nipatie shilingi 5,000 ama 10,000 nifanye biashara. At that time I am a father of 2 or 3. Then you give me 5,000 shillings. I wonder what I will do with that money. Bwana asifiwe. Tunaendelea hivyo. So what happens to these men that 5 years to 70? Because at 70 years magari za serikali zitazunguka ziseme, kama umefikisha miaka 70 tafadhali kuna pesa za wazee. Huyu mwanamume wa miaka 35 hadi 70 tutampeleka wapi kama anataka kufanya biashara? And remember, we have no jobs. And the jobs that we have, I want to go to the affirmative. The other day we saw our parliamentarians, the ladies, wakivaa vitambaa vyeupe kwenye bunge kusema lazima this 2/3 gender rule ambayo iko kwenye constitution yetu lazima ifanyike. Now, we ask ourselves a question. Kama ikifanyika, ndio itafanyika kwenye ulingo wa siasa. Lakini tukija hata hapa kutafuta kazi, na nilitaja kwamba wanaume ndio walikuwa wanasoma, kwa hivyo wanaume ndio walichukua kuchukua kazi katika sehemu zote za serikali. Hao ndio walikuwa zaidi. Pengine 80%, 90% walikuwa na wanaume. Kwa hivyo tunasema nini sasa? Kama kazi hiyo itapatikana, hawa wanaume lazima wapungue. Kama walikuwa 70%, lazima 90% lazima tuondoe hawa 20 ili anga hao tuweke wasichana. The boys that are going to school today, the boys that are graduating today, what are we going to do for them? Haya ni maswali ambayo tunajiuliza kama Kenya Boychild, na tunayarushia kila mmoja wetu aende akiwaza, akijiuliza, what do we do to our brothers? What are we going to do to our uncles? What are we going to do to our fathers who are at that age that they cannot get any funding from the government to do any business? They cannot get jobs because of affirmative. So what are we going to do for them? Na hatutaki walale hapa. Wasilale hapa kwenye Nyayo Garden, wasipige mtu ngeta, lakini lazima wamudu maisha ya familia zao. What are we going to do? Because we have to look for an answer to this question. I want to leave that. Nakuja kwa sheria. I want to tackle something on the law, and that I'll end it at that point. We can continue interacting. We have our social media. We can keep interacting. Our numbers are there. You can contact us with those numbers. We can keep this conversation going. Kwa sheria zimepitishwa. I want to mention this one that we are campaigning for today and doing an awareness for. One, we don't want any girl to be defiled. We don't want any woman to be raped. That's when I want us to agree. No woman is going to be raped. No girl is going to be defiled at that age of below 18 years. But I want us to ask ourselves at that point, ni wasichana wangapi ambao wamewahi kujamiana na hawajafikisha miaka 18? Wanaume wangapi hapa ambao tulihusika ama walihusika na wasichana ambao hawakuwa wamefikisha miaka 18?
What I'm saying is, if you ever did that to a girl who is below 18 years, as we are talking, either you're supposed to be giving a testimony ya venye ulifungwa, ama venye umefungwa, ama watu wetu wenye wakisema umefungwa. How many men would we be having today free? Tungekuwa na wanaume wangapi wakiwa huru hapa wakifanya kazi? Kama tukisema any man ambaye amewahi kufanya ngono ama amewahi kujamiana na msichana ambaye yuko chini ya miaka 18 afungwe jela saa hizi, sijui tutabakisha wangapi kwenye hizi tents? Sijui tutabakisha wangapi? There is a possibility hatutakuwa na mwanamume mmoja, hata mmoja ambaye atasalia hapa. Kwa hivyo tamaanisha kwenye jela zetu tuweke tents ili wanaume wengine wafungwe wao wanakaa kwa tents, kwa sababu jela zenye tuko nazo hazitoshi. So I want us to face the reality. I want us to face the reality that yes, mambo hayo yamefanyika. Mambo hayo yamefanyika. Is it that we as the Kenya Boychild, are we advocating that we want men to defile girls? Are we advocating that we want men to rape women? No. What we are saying is this document, the Sexual Offences Act, one for today, wanaume wajue kwamba hizi sheria zipo, na kama ukipatwa kwenye mkono wa kushoto ama wa kulia wa serikali wajue, uripotiwe. Itakuwa ni makosa kwako na tutasema pole, utafungwa miaka ambayo utafungwa nitataja kidogo. Lakini lazima tuulizane tunapotoka kwenye hiki kikao. Jambo la kwanza, tuende kule nje tuwajuze wengine kwamba hizi sheria zipo, vijana wetu wasije kusikia kwamba hizi sheria zilikuwepo ukija hapa kotini ama ukienda milimani ama ukienda mahali pengine kwenye kuna koti. We want our young men to know that these laws are there. You may ask, why are you talking of young men? We go back to our culture. Kama mwanamume mvulana hapa miaka 17 akichukua msichana wa miaka 20, wazazi wa huyo mvulana wanaweza kwenda police station waandike statement kwamba kijana wetu amefanya kujamiana na msichana. Can our parents do that? Well, they are supposed to do that as far as these laws are concerned. Wanahitaji kufanya hivyo. Kama uko below 18 years mvulana hapa, wazazi wetu vile wanafanya na wasichana, they are supposed to do the same thing. Kama umepatikana mmelala na msichana, mmejamiana, wazazi wakimbie polisi waseme kijana wetu mvulana amekuwa na msichana fulani, wamejamiana hapo, tumekuja kucomplain hapa kwamba wamejamiana. How many parents would do that? How many parents will be willing to do that? How many young men will go to the police station and report? Well, that is the primary thing that you're supposed to do. You're supposed to report. But how many young men would report? Utasema wewe ni ndume, niliweza kudanganya ka university. Nilikuwa nafunza kilimo high school. Niliweza kudanganya ka university, kako second year ama kako first year, uko form 3 ama uko form 1. Umedanganya kwa sababu na mwili unatoa uniform haraka haraka, unakimbia kwa uwanja wa university, unadanganya kama mtu mnaenda na yeye. Lakini wazazi wetu wazazi wa watoto wa vulana hawataripoti. So at the end of the day tutaulizana kwa nini ni mtoto mvulana anafungwa na mtoto msichana anaachwa? Ni kwa sababu kulingana na culture yetu, mila na desturi zetu, we are told to be silent, tukae watu wagumu hivi, tusiwe watu kulialia kusema sema. Lakini kwa huu mkutano nitasema hivi, for us to be able to fight for amendment of the Sexual Offences Act, young men, you have to start now. Go and report so that we can deal with the data. Tusema wavulana wetu wamechukuliwa na wasichana, kwa sababu si wasichana wote wazuri, si ni kweli? Si wavulana wote wazuri. Siku ya leo, siku ya jana, wasichana ndio walikuwa wanakimbishwa na wavulana. Siku ya leo, wavulana wanakimbishwa. Kweli si kweli? Si ni kweli? Kuna wasichana ambao wanakuwa na ujasiri wa kutosha kukimbisha kijana hadi kwake. Hautakimbisha physically, utaenda pale kuonyeshwa hesabu. Lakini haja haikuwa hesabu. Haja ni mwili imechemka, na unajua huu msee ni mpoa, unaenda ailete chini kidogo. Lakini ukipata kwa hiyo nyumba unasema I was being raped. Or wazazi wanasema you are being defiled. Actually that is what the law says. Na hii sheria pia ningependa kusema wale wanaume ambao wako hapa na tumeoa, if your wife withdraws consent, mko na yeye, tumesema tunaongea hapa wazi, hata wale wako kule mbali, kama uko na mke wako, mke na yeye mnajamiana, na akwambie from that point, my friend, can you withdraw? Na wewe uendelee na ameondoa consent, Sexual Offences Act, you are raping that woman.
you are raping that woman. I'm telling you what this document talks about. Nasema hivi, you are going to be the ambassadors. When we are talking of amending some areas, we have to be together. We are saying it is balanced for better. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Hiyo ndio Sexual Offences Act tulikuja kuongea hapa, kwamba ukipatikana na mtoto, wacha niseme mtoto bila kutaja mvulana ama msichana, kwa sababu kutoka siku ya leo najua wanaume tutaanza kwenda kuripoti. If my young boy is found with a girl, I am supposed to go and report. Why am I doing that? Is it that we want women to be punished? No. We want amendments of this Sexual Offences Act. We want amendments. Ili tuseme, kama msichana amejileta, tuulizane. Wakati msichana anatembea kutoka kwao, amedanganya wazazi, ameenda cube ya msichana, ya mvulana ambaye wanasoma na yeye. Yeye alijua ameenda kutafuta nini? Ni nani mwenye makosa? Nani mwenye makosa? Yani, unajua tunasema kwanza kuna sheria za afisi namba 7 unasema kido kionekane ya damu hodia. That's kitu ambacho kimepatikana hauachilii tu, unapita naye haraka haraka. Lakini hujaambua kuna hatari gani ya kupita na kitu hicho kimepatikana haraka haraka. So wanaume ambao tuko hapa na ladies that we are here, let us join hands and say whatever is not right, let us join hands and say this is not right. Whatever is right and helping us, wacha tuseme inatusaidia. Nikimalizia, kusiwe na mwanamume hata mmoja atarape mwanamke. Hiyo tusikizane hivyo. Kusiwe na mwanamume hata mmoja ambaye atadefile msichana. Na kusiwe na tena mwanamke hata mmoja ambaye atadefile mvulana ama mbenten. We don't want to have bentens. We want to have our girls should find their boys. We don't want this sponsor mentality. I forgot to mention something. I think you are seeing these colors. Mnaweza sema kwani hawa walikosa colors zingine? Internationally acceptable colors for men ni hizo ambazo zimewekwa. Hapo ndipo tuliwekwa, ni sisi tuliweka hii kitu kama inangarangara, lakini kala ambazo ulimwengu uliona wanaume wawe nazo ni hizo ambazo mnaona. Hakuna kitu ya kuvutia, inakaa tu dal tu. Lakini tukasema wacha tuweke hii vutie kidogo because we are talking of balance for better. This year we have that theme with the International Women's Day. Wamesema ni balance for better. Actually what I'm talking about, that's what I'm trying to cut across. If we are going to win, we want women on board. Tunataka tuketi pamoja. Let women come on board, let men come on board, let us talk on the table. Kwa sababu tukisema ni kupigana vita vya ngumi, wanawake watatushinda kweli? Hawatatushinda. Lakini ikifika ni sheria ziko za kutosha kuhakikisha mwanamume hata asiongee, unyamaze tu. Otherwise, I want to appreciate you guys. Lakini niseme, if a person is found with a child is below 18 years, 0 to 18 years utafungwa, 0 to 11 years, hizi sheria zinasema ufungwe maisha. Ufungwe maisha. That is a class 5 or class 6 child. Unastahili kufungwa maisha. Ukifika kotini na iwe investigations zikifanywa, utafungwa maisha. Kama ni miaka 12 kwenda miaka 15 utafungwa. Miaka ikipungua sana utafungwa miaka 20. Kama umekuwa na msichana wa miaka 12 kwenda miaka 15 utafungwa miaka 20 ikipungua sana, lakini unaweza fungwa miaka zaidi. Nipeane mfano. Kuna kijana mmoja hapa tu, nisitaje kwa sababu wengine mnaweza kuwa mnajua kwao na mnaweza kusikia kama itawaumiza. Huyo kijana alichukua mtoto wa class 6. Hiyo ni miaka 12 au miaka 13. Alifungwa miaka 75. Yuko hapa juu. He's doing his second year. So he still has 73 years to go. Huyu ni msichana wa class 6 na tukienda darasa la class 6, huyu kijana alikuwa wa form 2, si ati ni mzee. Kijana ni wa form 2. Aliteremshwa hapa amechapo 75 years. He's going to serve 75 years, but that girl is free. Na hatukuulizana huyu msichana alijipeleka ama ni nini iliendelea, kwa sababu defilement ni defilement. Kijana afanya nini? Akule ugali. This morning I was trying to calculate how much money the government of Kenya is going to spend on that young man for the 75 years. It was going to 2.28 million. Kama atakuwa anakula shilingi 100 kwa siku, tukimhesabia security yenye atapewa, mavazi atapewa, chakula atapewa, tumhesabia 100 kwa siku, kwa hizo miaka hazitapungua shilingi milioni 2. Now count of 1,000 men. How much money are we spending on these cases? Na zingine hatujafunza hawa watoto wengine wasichana, wanajipeleka tu. Mtu amekuja ametoa mavazi, na tujambia wavulana wetu kwamba ukiona msichana ametoa mavazi, toka mbio. Toka mbio. I'm very serious.
kama amekuja kabisa na ni hiyo anatafuta, si ati amekuja kuomba panga ama ni jembe ama amekuja kitu kingine, amekuja kwa cube yako direct. Instead ufungwe miaka 20 kwa sababu ya an activity ya dakika 5. Toka mbio. Tunaelewana? Yaani vaa viatu kama hivi utoke mbio. So I want to say thank you very much for listening to me. Tafadhali tukitoka hapa wacha tuende tuongee huko, kuna hiyo zingine ambazo zina, unajua kwa basi tunaingia na tunasukumana, tunagusagusana. My friend, kama unagusa, you touch somebody inappropriately, yenye haikubaliki, you're supposed to be in for 5 years or 50 years or 50,000. Hey, tunaelewana? Aidha utatoa faini ya shilingi 50,000 ama ufungwe kwa miaka 5 ama zote mbili. Ningependa tutafuta hii document, Sexual Offences Act, go read it. I would want to ask any young man here, any man here to go read it word for word. And then from there we can now say, do we need this document? Well, the politicians are fighting for amendments kwa wanasema hii nini, what do we call this? Referendum. They are fighting the one referendum. We are going to say we want some of these laws to be looked into. Well, we are in the spirit of trying to reduce the gender-based violence. In that spirit, let us see what is this that we can do together to ensure that the number of cases, they come down or there is no case reported. Otherwise, thank you very much, Madam Rukia, tafadhali. Mbarikiwe sana na Mungu wa baraka watende mema awe nanyi na tujichunge. Let us take care of one another. Girls take care of our boys, boys take care of our girls, women take care of our men, and men take care of our women. Thank you very much. Thank you, Mr. Karanja. I will not talk much. I would like to say that the Sexual Offences Act cuts across. Even if a woman touches you inappropriately, trust me, she will be in prison for 5 years. The boys, will you report? If a woman touches you, seriously, kwanza ndio unajifungua vizuri, si ndio? No, seriously. You need to report. If you report, the woman will suffer the same consequence. We are streamlining that. Everyone is being educated. I would only want to touch one aspect. I think this work needs to happen before the rites of passage for the boys. The boys who have gone through the rite of passage, what is the education that you are given during that rite of passage? I know what happens there. Even though I'm a lady, I know what you are told. So I think it is very important to adhere to the rules and regulations and the behavior, that the boys are taught during the rites of passage. Trust me, if the Sexual Offences Act were not in place now, and then boys have gone through the rite of passage, and then they are passed just after the rite of passage, then all our boys would be in prison. Am I right? What is the age of the rite of passage for boys? 10 to 13 years. They are minors. They are also minors. Sindio? Hata hao ni watoto. So they are also governed by the same laws that govern the girls, that they are minors, that they do not have consent. So whoever is teaching them to do things actually should be charged for pushing them to do something, and they are minors. They do not have consent. So as much as we say that the Sexual Offences Act should be amended, we should also consider that the laws cut across, both for the male and the female. Tafadhali, we are beyond that age where boys are told not to cry. Boys are told that kuwa mwanaume. Saa zile umepelekwa hospitali kudungwa shindano ukiwa 2 years ama 3 years, your dad anakuambia take it like a man. Usilie, hii ni shindano tu. No, if you have to cry, cry. I will not talk much. I would like to welcome Madam Selina so that she can come and welcome the State Department of Gender, who will in turn welcome our chief guest for the closing
remarks. Thank you. Jambo, mko wazima? Mimi naitwa Selina Nkadha, nafanya kazi na Ministry ya Gender kama vile nilisema hapo awali, na ninafurahi kwa sababu tunapoongea about gender ama jinsia, haimaanishi wamama, haimaanishi wasichana peke yake, inamaanisha wamama, wazee in terms of wanaume, wa vijana wasichana na vijana wavulana, inamaanisha wote. Na ndio hata kwa theme yetu this year ya International Women's Day, we are talking about balance for all. Lakini there are hard questions that I would wish that we ask ourselves. Why are boys dropping out of school? Or why are they not going to school? Is it because of menstruation? Is it because of menstruation? Why do boys miss going to school? Is it because of menstruation? Why do boys drop out of school? Is it because of early pregnancies? Ni kwa sababu amepata mimba akiwa form 2 na hawezi endelea, so they have to drop out of school? That's why boys are dropping out of school? Boys dropping out of schools because of probably FGM, because after you go through FGM and you're told you're a woman, you need to get married, and you don't continue schooling. Is it because of FGM? Sio hiyo, si ni kweli? Why do we have men being violated in terms of, let's say, even physical? Kwa nini wanaume wanachapa? Is it because of power imbalances? Kwa nini? So these are the hard questions that we need to ask ourselves, even as we talk about gender equality and the fact that tumeinua wasichana, tumeweka wavulana chini. Ni wapi? Ni eneo gani? So that even as we talk about both boys and girls, we may look at the hard facts. What is it that is driving a boy child from school? What is it that is not keeping them in school? Kwa nini? We need to ask ourselves these hard questions. Na tukipata jawabu ya hayo, tutaweza pia kuweza kuinua. We are going to be able to empower the boys. So we need to get to know ni kwa nini, sababu gani. Hata tutakapoketi katika kile kikao, Karanja is saying that we need to sit men and women, boys and girls together, as even we talk about these issues. Hatutaenda kulalamika ya kwamba mama wameinuliwa sana ndio vijana wako chi. Is that the reason? Is it because the girl has been empowered? That is why the boy feels like they are being disempowered. Is that true really? We may need to go beyond that for us to get to the real and the actual reasons why we have what is happening to our boys today. Because it is much more than it is meets the eye. It's not because we've talked so much about the girls, that is why the boy feels like ameachiliwa. Yeah. So Bwana Karanja and the rest of us, wenye tunaongea kuhusu the boy child, let's sit and ask ourselves the hard questions, so that as we go out even to empower the boy child, tunaenda na the right strategies and the right agenda, but not the agenda of a more empowered girl than the boy. Because I'm very sure that is not the reason why we have these issues that we are fighting with. With those few remarks, I would wish to I would wish to request those of us that are from the county. Unajua leo ni Saturday na tufanyangi kazi Saturday, but they've sacrificed and they are here today. It's because we want the boy child to be empowered. Bwana Karanja ndio tuko hapa. Otherwise tungesema leo si siku yangu ya kazi, kwa hivyo hakuna mshahara ya leo. Lakini it is because the county, as I'm sure the CEO will mention, and even the county government and the governor, anataka sana kuinua mtoto kijana, ndio tuko hapa leo. So those of us that are from the county kindly, unaweza simama, and if you don't mind, dakika moja you can mention your names, what you do in the county. Ndio unajua watahitaji pia services zetu. Si ni kweli?
in just a second. Kindly allow them to do so. Bwana Maisiba and Vivian and Amai. Thank you so much, madam. I could have wished those who have gone to come back, but because they have gone where we are on session, we might be disappointed for the information that we are going to give out. But today when I look around, I'm the oldest man around. I'm a father of 4, 2 boys and 2 girls, and only one on the way to clear their universities. So I'm a very proud man heading to 60 years, as young as I am. And I'm very proud that my last born is 22 years. I'm taking a course maybe in biochemistry, I think something like that. But I want to say there are a lot of challenges for the boys as at today, when Karanja, because when gender violence was put in the constitution, men never read it to know that they are also part of it. It came only to the country that now women have been protected. So as young men, they found themselves in the wilderness. Mambo ya initiation, sisi hatukubaliani naye. I come from the Kisii community, where we take our boys to initiation at standard 3 and the 4. We finish it at that. So the rest is the training that we offer to your children until you reach that level. But I want to advise the boys. Sometimes it will take us a lot of time, madam, to go and report that a girl came and hugged me. In fact, if we can report, more women could be in jail than men. Because umetokea tu kuangukia kwa kifua. Sasa mwanaume umefanya makosa gani? Are we through? Am I saying what is happening now? So ukiona streets, zile hugs zinaendelea. Saa zingine unasema kumbe hapa maneno imekuwa ngumu. So for me, I'm Charles Maisiba. I'm the chairman of bursaries in the county of Nakuru. And on behalf of His Excellency the Governor, I can proudly say that we have tried to mend fences where we had problems. When we came in last year, there were a lot of problems. Nakuru had been banned from receiving bursaries by the national government, and they put so many conditions that we walk through until this money is out. As we speak today, we intend this year to issue bursaries worth 127 million. We have already requisitioned to the national government around 70 million, which they have not put to our bank accounts. I know university students are here. I read the pages. They are too abusive, but we accept because we are parents. It is the process that we are given that takes us too long. We don't have money in the account, but when you have been chased out of school, you come and get a check. The process is so serious that we have to collect the report from the 5 wards, mobile police, give a figure, forward it to the finance department, that's from education department. Then the finance will requisition the approval from the controller of budget, then from the controller of budget to the Minister of Finance, before the Minister of Finance deposits the money to the bank, then to the checks. That's how the process is. So you need to bear with us. And that's the whole truth of it. Sio ile ukiandika na kuambia unasema unatuambia ukweli. It's not our wish. That is what devolution is today. In fact, for me, as the chairman, I don't see any devolution taking place. Kwa sababu devolution ilikuwa county ya Nakuru inapeana 127 million bursaries. Tuko na separate account. You can't remove any coin without a check. And then we get our money in the bank in January, and then we serve the students. But it is different. I think I've given a short brief. I don't want to take too much of your time. Lakini ana mimi shule 1970s kwa darasa hakuna mshinda. Msichana akikushinda haukuli kwenu. Ilikuwa very serious, by the way. Hata unachelewa the whole kichichi. But after 70s, I want to form 1 1979. Then I cleared in 1982 form 4. Then 1983, I was in form 5. 1985, I was a secondary school teacher after my A levels. But all those years, I never knew there was a girlfriend.
I went to college in Nairobi. Then after college, I only had one girlfriend. Then the next was my wife. Ndio sababu tukazaa watoto werefu namna hii. Lakini sasa na mmeharibu mali yenu ile mzuri kusalia watoto wazuri, umeharibu na dunia. Wachana na hii mzigo. Hii mzigo utaenda osi. Ati utaenda kwa mzigo kutafuta hii warembo. Watakutumia tu na utai. Wachana na ishi maisha yako, fika wakati uoe, uzae watoto na dunia itakuwa sawa. Simubarikiwe. Thank you so much. Okay, thank you very much. Chief Officer, Madam Torome, all protocols observed. My name is Samuel Macharia Wamai, Sub-County Administrator Bahati. Because of protocol, my CEO is here. I will not talk, I will not say anything in assuming your protocol. But I would like to bring the apology of Madam Beatrice from the political office. She sent two people, Sylvia na Sami, wako wapi? Stand up and wave. Yeah, thank you. Ako pamoja na sisi sana. Thank you. Barikiwe. Our CEO, Madam Tume, and all protocol observed. Good afternoon. My name is Vivian Yegon. I'm a gender officer under the Ministry of Gender and Culture. I'm in charge of Nakuru West Sub-County, Gilgil Sub-County, and Naivasha Sub-County. I know there's this misconception that gender is all about women and girls. So today, tunaona, we are here for the boy child and we support the boy child. Hayo too. Thank you. Thank you, colleagues. I'll now invite Bwana Wawire from the State Department of Gender, and then you'll have the honor of inviting our CEO. Thank you. Wow. Our chief guest, CEO Madam Tume, and all protocols observed. Good afternoon. Good afternoon. I'm Douglas Wawire, County Gender Officer, Nakuru. That is from the State Department of Gender. And I'm very happy today to stand before you in this Boy Child initiative. I know there are so many programs that we've been seeing covered in social media, main media and others, where there are a lot of activities of women empowerment. There are so many activities going around. When you talk about loans given to women groups and all that. But today, it's an opportunity for us just to dialogue and ask ourselves, what about the boy child? And especially on this issue of Sexual Offences Act of 2006. Allow me to say the following. As an implementer, this is one of the best acts that Kenya has ever got, especially since it came to boost what the Children's Act of 2001 was doing. In terms of punishment, the Children's Act of 2001 is a joke. And therefore, the Sexual Offences Act has its own advantages. But in terms of implementation, as stakeholders, we have seen or we've heard that there are some challenges or contradiction. I want to leave that. I don't want to say so much about it, but there is already dialogue going on. We've got different groups that are advocating for amendments, and we leave that to lawmakers because our part is just to implement. But I want to really applaud the initiative of the Kenya Boy Child because prevention is better than cure. Kuzuia
Kuzuia ni bora kuliko kufanya nini? Kuliko kuponya. So today's event is geared towards creating awareness on the Sexual Offences Act. And it is important because, take an example of a disease like malaria. There are so many things that we have been taught that we need to do. For instance, you make your environment clean, make sure that the drainage, if there is any water, there's no stagnant water around, so that it does not form, it does not become breeding site for mosquitoes. And then ukifika kwa nyumba pia unaingia chini ya neti, unalala yani ndani ya neti. Hiyo yote ni kwa sababu ya kuzuia malaria. So iwapo mtu atakuwa ameshikwa na malaria, tutakuwa tumejaribu yale mambo mengine yote. Sasa huu mkutano kama wa leo tunataka tuhamasishe boys, men, women and girls. Lakini kwa sana hii sheria tunasema kwamba wale watu ambao wamekuwa perpetrators ama wale ambao wamepatikana na hii sheria sana ni boys and men. And therefore ni afadhali pia tufuate ile approach kwamba tunajaribu tuzuie. Kwa sababu ukienda kisheria hawezi ukasema kwamba nilimwangalia yule dada na yani nilimwangalia sijui nikamfinyia macho hivi, siku anajua kwamba sheria haikubali, au sijui nilimpapasa kwa sehemu zile ambazo sheria inasema ni za siri. Kwa hivyo hata wazazi tunapoongea na watoto wetu nyumbani, tujaribu namna ambavyo tunaweza tuhamasishe watoto ili watoto wajue sehemu zao za siri ni gani. Alafu pia ningependa kuguzia lile swala la mtoto mvulana yani to come out open and report cases. We know that it has not been a practice, but we also need to encourage, because there are issues of culture that men, boys, we have been socialized to believe that we must be strong. You know, there are things that you can't report, and if you report, quote unquote, you're acting like a what? Wanasema you're acting like a what? Like a woman. Unaenda kuripoti, umeshikwa tu, umepapaswa tu, unaenda kupiga report kwani wewe ni mwanamke, you know. And such things have continued to harden men. So this is a very important day, and how I wish that all the stakeholders that are here, that we are going to join hands so that we continue with this dialogue in different forums. And since today I was not the guest of honor, I would like us to rise up, alafu tumkaribishe our CEO Madam Tume kwa shangwe, vigelegele, nderemo. Tusimame jameni. DJ, kuna kitu ya kusindikiza ya kumkaribisha our guest of honor? Haiwezi kosa. Ukiwa tayari tuambie. Tayari? Kwa shangwe, vigelegele na makofi kama ile ya Nyayo. Mmoja. Karibu bwana. Makofi jameni, makofi. Karibu. She was the prettiest thing, but she migrated to New York. I was just 13. I was in love, so I kept in touch till I was about 6. Asanteni. Nimeshukuru kuwa hapa, nashukuru sana kuwa na nyinyi leo. Naitwa Tume Abduba. Mimi ni Chief Officer Gender, Culture, Social Services, County Government of Nakuru.
thank you so much for showing up in this big number. I did not expect. You know, kama ni function ya mama, turnout is usually very good, si ndio? Boys hatupendani ama ni nini? Tunapendana, si ndio? I noticed friendship among boys and men lasts longer than women. You know that, eh? Utapata a man who is doing very well financially, bado ako na marafiki wake huko. Our deputy president, si bado is friends with that guy. Umemwona kwa TV? A very a villager. Mwenye tu anakunywa, lakini DP bado ni friend yake. For us ladies, we are seasonal, si ndio? The friend I had in primary is not my friend today. Not many of us. Mwenye tulikuwa naye secondary, tuka drop along the way. University, tuka drop. As my colleagues, pengine are my friends. So I know there is boy power. It's stronger than women power. Ndio? You help each other, and then you don't betray each other. I like the oath of secrecy yenye mko nayo. A man cannot betray another man. Ndio? Hata even if he cheats on the wife, yeah, you'll find a man will, let's say a man's brother-in-law, atajua the husband is cheating, the brother-in-law is cheating, but you'll never tell the sister. Ndio? Or you will die for your brother. I know of a friend, a man, who had a girlfriend, and my friend's brother alijua and he never told the sister. Hakuwaijua. The comradeship you have, I admire. But yeah, I admire that. For ladies, maybe we don't have that. I'd admire amongst men. Thank you, Karanja, for having such this is, what do you call it? It's such a noble gesture, noble initiative. When Karanja came to our office, nakatuambia story ya Boychild, I was so excited. Because last year, we had a rite of passage for the Boychild. 150 at Bondeni. I personally went there to donate food, mattresses, clothes. Around 30 of them were children who live on the street. And it was such a moment that I always remember. Because boys sat together, they discussed a lot and they learned a lot from each other. Now, where I come from Marsabit County. Marsabit, men rule. Totally. I used to hear my father saying, I have come with my children, but he will never add, I've come with my children and my wife. He'll say, I've come with my children. That includes my mother. You know? And I used to ask, why does my dad keep saying, in our language, say, Ijole woling katum, I have come with my children. Then later on I learned, when he says children, that includes my mother. And I'm okay with it. When I was in primary school, I was very tiny, had a very small body, but I was the class prefect. So the boys used to tie me on the road. Wananichapa. Mimi naandika noisemakers, wananiambia ngoja. Natuona. I know those days, boys used to come to school when they were older. Not 6 years, maybe 12. So the day I wrote list of noisemakers, they will wait for me on the road. A few would save me, but a few used to beat me up. So they used to intimidate me until I stopped writing list of noisemakers. But on the other hand, my teacher would cane me for sparing these boys. But today when I look back, all those boys used to beat me are just there. They're nowhere. Well, they used to harass me, they used to beat me, they used to spank me. But I look at them and say, oh, where are they now? They see me on Facebook and they call me, oh, please, can you help me? And I want to remind them, do you remember they used to bully me when I was in primary school? Now, the other issue I have with our brothers, you don't share your problems. You die with your problems. As women, when you talk about your issues, you cry, you have healed. That's why we don't have cases of hypertension and diabetes killing us. For the men, you die with it because you've been raised not to share. I have a son who is 9 years old. When he cries, I tell him to cry. I don't tell him boys don't cry. Let him cry, express himself, and he feels better. So I want us to raise our children differently, even for us. Let's take, let's learn from our sisters. I don't tell you to go crying, but let's learn to share.
let's stand to be more responsible. I see the women fund repayment rate is very high. For the youth fund, the girls pay more than the boys. I don't know if it's a notion that we have, but statistics show that boys don't pay back their loan. So even when I hear women are less corrupt than men, even statistics show that women are less corrupt than men. Is it a notion? Is it true? Is it something that we can change? Yes, we can. The other issue I see I would want us to address is when a man goes through a difficult period, he will take longer than a woman to recover. A woman will fight and she'll find her way, she'll rise up, dust herself, and move on. So that's why I find men and boys more delicate. Can we fight this notion? Because I remember growing up, my brother, my father retired when my brother was in Form 1, and he was quite depressed because cash is not coming as well as it did before. Then I was in campus, but I said, let me take up this responsibility and support my brother. If I did not do that time, probably my brother would be a drunkard somewhere. But I saw him through high school, through the university, and today he has a very good job, takes care of the family, and supports me and my parents when I need. I also have a younger, a child that we adopted, a boy. I realized he was not doing very well in high school, in Form 1, 2. I said, if I don't take care of this boy, he will probably bring me a very bad grade, and getting him back on track would be difficult. So in Form 2, I took him for tuition for a whole year. He did so well, he got an A-, and now he's a regular student at the university. I pay so little for his school fees, sometimes 8,000, 16,000. Had I not made that decision then, I am sure he'd be somewhere depressed, maybe on drugs somewhere. So we need to have, take go the extra mile for the boys, but I know if we encourage them from childhood, they will really go far. In Nakuru, we have a problem of confirmed. I'm sure you know confirmed. Confirmed are who, boys or girls? Who started? Who started? It's the boys who started. Confirmed. And I'm told it's a very lucrative, I'm not telling you to join, I'm told it's a very lucrative thing. They sit there. They have basic needs, so for them, confirmed is a source of income for their luxury. I sat with the area MCA for Kivumbini, Flamingo, Mheshimiwa Eddie. Eddie explained to me how confirmed came up and how they're killing each other. Death among youth who are involved in confirmed is so alarming. They stab each other. So violent extremism is a big thing. Who are in Al-Shabaab? Mostly. They're boys. Yeah? So boys are so prone to a lot of crime. Maybe because they're not able to express themselves. Maybe no one listens to them. Everyone assumes a man or a boy shouldn't be cry, should be whining. He should be strong enough to deal with his emotions. And that's why we find them in this situation. So I urge you, talk to each other, learn to discuss. Men, learn to open up. Talk about your problems, even if it's not to female friends. Talk to your male friends. That is a way of, it's therapeutic. And you will be able to handle a lot of these emotional issues and crime among young people, and especially men. Karanja, this is a noble initiative talking about the Sexual Offences Act. A lot of them, I'm sure, are not aware. I'm sure you've learned a lot. You have a very good MC. Who is the MC? Well done. You have the content, you have the humor. I urge you to keep it up. Meet more of these young men. I urge you. You can partner with as many organizations like the Black Coffee Movement. I was the Black Coffee Movement this week on Thursday. Incredible group of young men and women that have come together and talk about their issues. Gender violence is rampant, and the perpetrators are mostly men. Can we desist? Can we desist from this? Can we make a decision and say, as a boy child, this is the first action? You have my absolute support as boys and men. It is an initiative that we had even started as a department. My own entry point would be fighting violence, extremism amongst the boy child. Let's join hands. Let's work together.
we want more and more boys coming out and leading the way. Whenever I see a young man sitting down and counseling and advising the rest, it really amazes me. Let's be role models. Let's work hard. Let's not go for these older women. Nowadays, I'm told the boys are saying this is an easier way of making money. You hustle, but you don't do it alone. It's the girls also maybe who push you. The girls tell you are broke. They don't want to date you. So they go for older men. So you also say, let me go for the older woman. Two wrongs don't make a right. Okay? I wish you all the best. Our offices are open. My office is at the PC's office. If there are any issues that you don't have to address concerning the boy child, we are there for you. Let's join hands, Karanja, we'll work together. We will support the initiative. Thank you so much and have a splendid weekend. Thank you. As we leave my office, iko kwa ile building pale, ukifika tu kwa reception, wewe sema unaenda ofisi ya Maisipa. It's the only office in this county, uulizwe unaenda kufanya nini. Kwa sababu inajulikana ni yako. Ni kweli, uwezi ulizwa, you just come there unaletwa. Hata ukipretend wewe upelekwe unaletwa na askari mpaka kwa ofisi. And then we square it out. Isi ni kweli? Kazi yetu ni kuwapatia pesa mso, sile ziko, si ndio? Mungu awabariki sana. Wapi makofi ya watu wameongea wote. Huyo kuanzia leo tulikuwa tunamuita nani? Tunamuita Mr. 1979. Akiwa form 1. Hiyo siku nilikuwa nimemaliza high school. You are very young, eh? Now, before I introduce the one who is going to say votes of thanks, wajamaa wangu wenye wametoka ofisi ya county upande agenda, we are not concentrating energies on education alone. We have other sectors. We have economical spheres, we have culture, we have education in between. When we are asking ourselves about the FGM, okay, si wenye tunajiuliza FGM kwa tukiwa vijana, does FGM make boys drop out of school? That is from educational perspective. Then we are good on that. But now the problem comes when that incident comes. If I give you an example of this lady from Nyanza who was caught recently, before afungwe, it was a great debate national-wide. Mbona siahurumiwe kidogo, siafanywe nini? But do we ask ourselves, how many male wenye huwa anakuanga ignored? It became an issue. And we can as well count the number of such incidents that has happened to women. We have one woman, hatuko na ingine moja. Sasa ni ngapi? 2. Wanaume wameozea huku kwa sababu ya 15. Hata social media haifiki. Haya. Nimeambia kuna keki moja kubwa zaidi. Usiondoke kama tujakula keki. Niliambiwa ni 80 kgs. 15 kgs. Keki kubwa sana. To the Ministry of Gender, tuko hapa, we'll be knocking those doors as from today, si ndio? Tukikuja mtukaribishe. Sisi watu wa gender tunanyimwa kazi huko nje, wanasema kuja huku. And then we ask ourselves, to those who are in offices, why is it only that when we queue those lines with ladies end up getting jobs and male wanaenda nje? Is an out of experience, nimeziona. Yet we have the same qualifications. You ask yourself, all employers, regardless of your gender, then we should also ask ourselves, what about the family of that young man? Does it comprise for a lady an agent? Are you a potential mother of a boy child who will one time be a victim of this incident we are talking? You just ask yourself. It revolves around. Now, let me introduce Mr. John. Atakuwa napeana votes of thanks as we prepare to cut our cake. Nasikia ni 100 kgs. Ni mzito kuliko ujamaa Mkonde. Hata mimi ni Mturukana. Huyu ametoka Marsabit. Mimi ni Mturukana. No, ni Jaraga Gikuyu. Good? Yes.
Hello. Hi everyone. Just wave at me. If you can see my hand, please wave at me. Tafadhali, wave at me, tafadhalini. Okay, our chief guest, CEO Gender, Madam Tume, thanks for coming. All county officers and all protocols observed. Good afternoon, ladies and gentlemen. Or good evening. Mumeenjoy kuwalk, tuseme mtoto mvulana lazima alindwe. Kama umeenjoy inua mkono. Thanks for your time and again thanks for the energy ambayo umeput to take part in that walk. Mine is just to thank everyone. First of all for sparing this day to be with us. In front of you is John Jenga. I'm the secretary to Karanja Boychild. When you see his clerical work done, there's someone behind it. Ningetaka kusema hivi. In 2014, when Karanja said we were here for the first walk, I'm so proud again to be here. It reminds me like how we strained to make it happen for the first time. And coming back here today, our guest of honor, I would like to tell you, we really need that support. We've toiled since 2014. This is our second walk. We want to make this an annual event, supported by the county government and supported by all well-wishers who think this is a noble cause. We'll come to your office. We'll present not necessarily just walks, but also other initiatives that maybe we might request your office to support. Asante kwa sababu ya kutufungulia mlango. Na sisi tutakuja. Thank you. First, I want to appreciate Nakuru County Government because of their support. Asanteni sana. This ground, kama unataka kuhold event hapa, you must pay for this ground. But I really want to appreciate Nakuru County Government because they offered this for free. They waived this for us today. So we thank the relevant offices involved, led by the office of our governor. Asanteni sana. Again, Nakuru County Government waived for us the branding of this walk. For us to walk around with t-shirts branded Ladder of Hope Kenya. Tafadhali jameni, hata kama tunakunywa juice and snacks. Naomba sasa, can I make a humble request? Naomba kila mtu aweke glass chini. We give a good clap to Nakuru County Government for giving us a waiver branding and this ground. Tafadhali. 1, 2, 3. Tupige makofi kwa pamoja. Hapana chukua soda. Bado. I also want us to clap for the Department of Gender. Nakuru County. Because of their presence and financial support. Asanteni sana. Thirdly, I also want to appreciate State of Department Gender. Tuwapigieni mafadhali. Hapana chukua juice. Kama umeshika juice weka chini. Juice ni baridi, haitakuwa baridi. Unajua chai na miango itakuwa baridi. Hii si moto. Tuwapigieni makofi tafadhali. On my list, I also want to appreciate Joro Agenda Group. Joro Agenda muko wapi? Can you just wave?
And one unique thing about Joro and Gender, it happens that the chairman of the Kenya Boychild is still the admin of Joro and Gender fraternity. Wewe bwana, tupigieni yule mwanaume makofi. He has not just managed to make this gathering possible, but also putting young men in Joro and young women in Joro together to discuss about issues gender and development in Joro. Tumpigieni makofi tafadhali. Watu wa Joro mko wapi? Appreciate your admin. I also want to appreciate Nakuru analysts for your presence. Tuwapigieni makofi. Wewe kwanza weka mandazi chini. Yeah? Let us appreciate Nakuru analysts tafadhali. I'm only going to take 5 minutes of your time. Mandazi has an expiry of another 48 hours. And the juice, bado iko na siku mbili ya matatu. Please, let's finish this. Kuna Nakuru East and West GBV. Is it Chata? Cluster. Tuwapigieni makofi. Thank you for your presence and support. There is the media fraternity. Tuwapigieni makofi. And I have a challenge for the guys from the media fraternity. We give a lot of airtime to political views. If today we had a politician ambaye alikuwa na air political views about maybe development Nakuru County or something else, maybe they would have been covered a lot. Tunataka ikuwe covered leo. Ama namna gani? Ikuwe covered lini? Yeah, this should be the main topic today about this walk. And there is Miss Universe Kenya. Thank you for your support and presence. Mpigieni makofi tafadhali. Kuna Ashley's Events. Madam Ashley's and Bwana Ashley's, thank you very much. They offered these tents, chairs and the public address for free. Tuwapigieni makofi. Kuna Festa Works Limited. Thank you for your presence. Wapigieni makofi. Kuna Ecotact Foundation led by Honorable David Kamau Kuria. Tumpigieni makofi. He sponsored the walk with 80 t-shirts. Tumpigieni makofi. There is Music Copyright Kenya. Wapigieni makofi kwa sababu ya kusupport hii walk. Hatungecheza hii muziki hapa kama hawangeturuhusu. Wangekuja hapa na askari na DJ wetu pale ingekuwa kwa shida. There is the Kenya Police Service. Thank you very much for controlling traffic. So tupigeni makofi. As we were walking, simuliona we were led na kila gari ilikuwa inaondolewa kwa barabara ndio tupite. Today we were honored by the Kenya Police Service. Thank you very much. All groups that took part in this walk today, we are so grateful, led by a gentleman here, Victoria's Teams and Bridge. Asanteni sana, wapigieni makofi. And finally, there is Valentine's Cake House, Nakuru. Niwaambie wametufanyia nini? They gave us 15 kg cake. So for us to celebrate today, wapigieni makofi tafadhali. And the director, Valentine's Cake House, we really want to appreciate your effort in supporting the Kenya Boychild. When we were launching 2014 walk, he supported us with 10 kg cake. For the second walk, I will support this in 15 kg. Makofi tafadhali. So we are so grateful. And finally, everyone who took part, our DJs, mtu yote ambaye, our MC, asante sana, najua MC wanasaurika. Kila mtu ambaye anatusikiza, tunasema mtu apeleke ujumbe nyumbani, tuchunge watoto wote pamoja. Mtoto wa mvulana na mtoto wa kike.
Without an empowered boy child in the society is vulnerable. Without an empowered girl child in the society, we are still vulnerable. So mine is to thank everyone as the cake is being brought here. Ikaribisheni kwa makofi tafadhali. And finally, I would want to welcome our MC to take over from there. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Hii keki inakaa jeneza. Ama muoni. Hii nikipatia na familia yangu ambayo ijulikani mali iko, takuwa sawa sana. Now ladies and gentlemen, okay, ladies and gentlemen, this is going to be, wanasemanga aje hiyo Kiingereza? Hii shughuli ya keki. Sawa, imepotea. Nimeongea English nyingi leo. Cake cutting itakuwa inaongozwa na jamaa anaitwa Morris. Morris, leo ni wewe. Hii ni siku ya Boychild. Hatutaki kuona skirt huku. Hatutaki kuona skirt hapa iki. Oh, cake patron Nakuru County. Ama utajiita caucus. Najua siku hizi nasikia hata nikikuwa boy nitajiita MC Kings Caucus Nakuru County. Hii caucus hii imezidi. Women caucus, men caucus, political caucus, Nakuru analyst caucus. Now, as he leads everything here, I would like the Boychild. Saili atakuwa anakuja, Saili atakuwa anaongoza, utaongoza, make sure that Boychilds wamesimama hapa wakikata with the guest pamoja. Huko kwingine unajua keki sio ugali na sio mokimo. So thank you Mr. MC. So my name is Maurice from FHOK, but under a movement, again Black Coffee Movement. You guys have heard Madam Tume, the CEO, talking about Black Coffee Movement, eh? Yeah, she was there on Thursday. We normally meet after 2 weeks, that is fortnight, and we are a group of young people, sober-minded, and we discuss everything to do with the community at large. So no one is exempted from that place. Our location, tuko hapa hivi Garimoshi, on our way to Milimani Suits Hotel. Hapo tu karibu. So we are a group of young people, very sober. We discuss each and every aspect in life affecting young people. So all of you guys mko invited. Hakuna age bracket. Ukiwa mzee, ukiwa mvulana, ukiwa msichana, anyone, everyone ako invited. So at this juncture, nataka kuinvite Madam CEO. CEO. Unaelewa yani, ini tunao tuko freestyle, ni Saturday tuko freestyle, eh? So don't worry, eh? Yeah, Madam CEO, Madam Tume. Tutaka yani imagine, ona niko freestyle, anakata keki na CEO yani. Si unaona young people, eh? As long as you are sober, imanishi how you are dressed, where you are from, how you look, but your words and your actions ndo zina matter. That is what counts. Exactly. So, Madam, karibu. Eh? Na since ni siku ya majamaa yani Boychild, eh? Tukikata na Madam CEO pia maboy kaunta kuja tu hapa hivi at least uonekane kwa TV yani, eh? Si ndio? How do we face? Tuko live pande hii, so I think tutakuwa this side. Yeah, tukuje this side, eh? Because you are live. Msiblock hapo hivyo mbele. Tutageuza ama itakaa hivyo, eh? Boychild usiacho mali huko. Kindly come, eh? Yani tunaongelea Boychild na kuna wengine wameketi chini. Kwani hawa ni nani bana? Eh? Where Boychild of ours? Where are you? Ama mwingine ajui kama ni Boychild? Acha sasa nikaribia hapo ndo tukate. I think you people will see this, eh?
Boychild ni soite sana, alafu hasa Boychild wamenitupa huku nyuma Boychild. Kisu bana. Where is the knife? Mimi ndo Boychild. Leo na represent Boychild. Karanja, the Boychild. Boychild mwingine aimbishe ni nani? Bruce. Unataka kuimbisha? Imbisha.